AppGuard è una soluzione che nasce oltre 10 anni fa. AppGuard nasce per una volontà ben precisa, è una richiesta che viene fatta da colui che ha sviluppato la soluzione e viene sviluppata su richiesta di quelle che sono le agenzie di intelligence americane. La necessità è quella di coprire una specifica richiesta, cioè il fatto che stiamo parlando del 2007-2010, questi anni in cui la sicurezza è demandata completamente a quello che è il mondo antivirus, quindi signature. In quel momento le macchine che l'intelligence aveva in giro, anche a volte disperse per il mondo, avevano un problema di sicurezza nel momento in cui si riconnettevano all'infrastruttura internet. Quindi la loro necessità era quella di creare un tool che potesse non dipendere da signature e poter proteggere la macchina che fosse connessa al cloud o meno e quindi che non la esponesse nel momento di massima criticità, cioè nel momento in cui si riconnetteva, signature non aggiornate, non la esponesse a rischi. Quindi nasce AppGuard e fino al 2017 AppGuard lavora esclusivamente in ambito militare. Quindi da questo deriva il fatto che AppGuard, ad esempio, come vedete in alto sulla sinistra, possiede quella certificazione poco conosciuta in Europa, che però negli Stati Uniti, ad esempio, vale tantissimo, che è il CON. Naturalmente da quando si affaccia sul mercato negli Stati Uniti comincia a ricevere una serie di riconoscimenti. Sempre li riceve dal mondo governativo perché subito come posso dire, si presenta come una soluzione diversa da quelle che esistono sul mercato. Nel giro di questi anni è cresciuta molto con un certo numero di partner all'interno che vedete qui elencati e chiaramente può contare nel board degli advisor di una serie di personaggi che vengono da quel mondo lì, che è anche, come posso dire, che ha una certa valenza direi per una soluzione di sicurezza. Quindi vabbè, non ripeto che questo è ciò che vi ho già detto, quindi agenzie di intelligence da cui viene. Fondamentalmente AppGuard è una soluzione che noi diciamo è diversa da tutti gli altri. Quando diciamo così, solitamente chi recepisce il messaggio dice vabbè, lo dicono tutti, è vero, io sono un venditore e ammetto che tutti dicono che sono diversi, però in realtà AppGuard parte da una base completamente diversa rispetto a quelli che sono i prodotti di sicurezza attualmente sul mercato. Quindi innanzitutto è un agente che lavora bassissimo a livello del kernel e quindi controlla le applicazioni. Fa in modo che, in considerazione del fatto che dalle applicazioni parte la maggior parte dei threat che compromettono gli endpoint e non solo dall'endpoint giù fino all'infrastruttura, AppGuard si pone come obiettivo quello di fare in modo che le applicazioni seguano ognuno la propria strada, ognuno segua ciò che deve fare, evitando di sovrapporre ad altri, evitando di fare azioni non previste all'interno dell'endpoint, controllandole a livello del sistema operativo. Una delle cose che mi piace dire, che è un po' una battuta, è quella che è come se la sicurezza di AppGuard assomiglia un po'... Scusate, c'è qualcuno sotto che ha un rumore di fondo altissimo, lo dico così, giusto? È come se AppGuard avesse spostato il livello della protezione a livello del sistema operativo, quindi non tanto cercare di capire ciò che si affaccia sul perimetro della macchina, ciò che sta cercando di entrare nella macchina, ma semplicemente concentrarsi sulla protezione del sistema operativo, che poi è l'obiettivo ultimo degli attaccanti. Quindi fondamentalmente si basa su una segmentazione del sistema operativo e dopodiché su un controllo tramite una policy del lancio delle applicazioni. Questo è come assunto di base. Come dicevo, si interpone fra il sistema operativo a livello del kernel e il kernel e quindi intercetta tutte le chiamate che vengono e poi vedremo anche come, con quale metodo,
con le chiamate che vengono effettuate al kernel, in modo da poter seguire il flusso dei processi, quindi dall'eseguibile via via a tutti i processi conseguenti. AppGuard, la posizione di AppGuard è che ad oggi, nonostante che il NIST abbia definito 5 step fondamentali per quanto riguarda la sicurezza, ritiene che ne manchi uno importante, che è quello dove si posiziona oggi AppGuard, che è quello della prevenzione. Quindi oggi le tecniche maggiormente utilizzate sono, al di là della detection, che quindi il fatto che debbano essere riconosciute delle signature affinché si capisca che qualcosa sia avvenuto o stia avvenendo all'interno della macchina, i passi tra virgolette successivi sono quelli della detection e reaction, che però purtroppo ad oggi stanno leggermente fallendo. Quindi AppGuard si pone in una fase precedente, che è quella di bloccare in anticipo tutto ciò che avviene a livello della macchina senza averne coscienza, semplicemente basandosi su azioni che non sono concesse. Proprio per questo AppGuard ha un lavoro talmente basso che oggi all'interno del panorama della sicurezza viaggia praticamente, è il prodotto che sta più prossimo al sistema operativo di tutti gli altri attualmente sul mercato, che non significa che AppGuard sia un'alternativa. AppGuard può essere un'alternativa dei prodotti e può essere un complemento ad altri, perché è bene sempre che come dire, ognuno faccia il proprio mestiere, e AppGuard fa il suo mestiere, lo fa bene, è un mestiere ben preciso. Come funziona? Salterò questa, giusto per dare quelli che sono i 3 tipi di controllo principali di AppGuard. Allora, innanzitutto segmentazione dell'endpoint, suddivide user space da system space. Dalla user space, come regola principale, non sono ammessi lanci di processi o applicazioni eseguibili, a meno che non appartengano a una trusted publisher list e non siano digitally signed. In ogni caso, nessuno dei processi che viene avviato dalla user space può andare a scrivere nella system space. Questo è il primo tipo di controllo. Dopodiché avviene il secondo tipo la seconda parte, mettiamola così, che è la parte che è il cuore della tecnologia, che è anche un brevetto. La prima è l'isolation. Isolation cosa significa? Significa che le applicazioni che vengono considerate high risk application, cioè quelle che tipicamente vengono compromesse, non possono eseguire alcune applicazioni, quindi non possono scrivere nella system space, non possono cambiare, intervenire nel registro, cambiare il registro, non possono scrivere o leggere nel codice di un'altra applicazione, perché nessuno ci si aspetta che Word vada a scrivere nel codice di un'altra applicazione oppure che cambi i registri. Quindi queste per policy vengono definite high risk application, per cui viaggiano guarded. Guarded cosa significa? Significa che viene applicato questo secondo brevetto che si chiama inheritance, che è un brevetto adattivo. Quindi AppGuard in automatico dall'eseguibile principale segue il flusso dei processi che vengono chiamati dall'eseguibile principale, li prende in carico e applica lo stesso set di policy del processo principale ai processi successivi. Quindi, giusto per intenderci, Word, tornando sempre a Word, che non è un eseguibile ma è un insieme di eseguibile, cioè eseguibile principale, eseguibili figli, librerie, processi e così via. Word quindi seguirà, come posso dire, un flusso di processo per AppGuard. AppGuard conosce solamente l'eseguibile principale. Nella policy di AppGuard voi troverete c:// la root winword.exe, basta. Tutto ciò che ne consegue viene semplicemente preso in carico in automatico con lo stesso set di policy. Quindi AppGuard intercetta la chiamata al kernel, quindi per facilitare che viene fatta per facilitare il lancio del prossimo processo, e applica al prossimo processo la stessa protezione. Quindi nell'esempio che vedete qua a destra, se io da Outlook apro Outlook in automatico, ricevo un'email che apre Firefox acquisisce lo stesso set di policy
che aveva Outlook. E così ogni processo successivo, quindi anche trasversale, non è all'interno della stessa diciamo, famiglia di prodotto. E chiaramente queste applicazioni, mutuando la propria policy sui processi successivi, anche i processi successivi non possono eseguire quindi lo stesso tipo di attività che sono vietate all'eseguibile, chiamano lì, principale. Questo è un esempio che non è nient'altro quello di cui vi ho già detto, che tra l'altro è stato un esempio reale accaduto a un cliente, per cui tipica email di phishing, arriva un'email, all'interno c'è un link, il link avvia Firefox embedded apre un PDF che rilascia un processo fileless. Tutti questi passaggi, sia stato Firefox piuttosto che Adobe in policy o meno, ciò non è importante, o magari poteva avere una policy diversa. In ogni caso il processo richiamato acquisisce la stessa policy di Outlook. In questo modo AppGuard è in grado di bloccare qualsiasi azione che venga tentata che non sia, tra virgolette, prevista. Per cui è grazie a questa inheritance che AppGuard è efficace contro gli attacchi fileless, contro attacchi ransomware e così via. Giusto per andare per spiegare un po' di più quali sono, come posso dire, i tipi di facilitazione che dà l'inheritance e il perché AppGuard si avvicina a tanti prodotti ma non è simile a nessuno, è quando si parla di patching o si parla di aggiornamento dei software. Quindi quando io avvio Word, in automatico AppGuard applica la sua policy e quindi applica l'isolation. Word automaticamente viene contenuto e quindi viene evitato che Word esegua processi non consentiti. Ma allo stesso modo qualsiasi processo che ne deriva viene applicata la policy, come detto prima. Ma se domani io eseguo un aggiornamento o eseguo una patch, non incontrerò nessun problema, perché in policy l'unica informazione da dare è l'eseguibile principale, quindi potranno cambiare tutti i file seguenti, potranno cambiare le librerie, potranno essere aggiornate. AppGuard sempre dall'eseguibile principale parte e sempre da quello segue, non conosce ciò che verrà dopo, lo segue dinamicamente. Quindi questa è la forza che ha AppGuard. Quindi patching, che comunque è buona cosa sempre fare, ma chiaramente il patching non diventa più una corsa, o meglio una rincorsa al patching. Si può fare secondo una timeline stabilita e quindi perché la macchina, patchata o meno, comunque è protetta. Quindi giusto per inquadrare, per dare come posso dire, un piccolo riassunto, AppGuard non è un tool di detection, non tenta di definire ciò che è buono da ciò che è cattivo, ciò che è normale da ciò che non è normale, perché come poi spiegherà anche Eirik molto meglio di me, questa è stata una scelta strategica proprio del prodotto, perché cercare di tentare le infinite possibilità che per cui può essere modificato un malware è una battaglia perdente. Seconda cosa, AppGuard è un hardening tool, quindi è un tool che applica un lockdown della macchina che può essere progressivo, che può essere anche spinto all'estremo e chiaramente limita i lanci attraverso delle aree delle trusted area e fa in modo che le applicazioni lavorino sempre secondo il loro compito e non vadano mai al di fuori di quello che è, come posso dire, ciò che si aspetta dall'applicazione. AppGuard, proprio perché lavora a livello del kernel, è anche un agent molto leggero, perché AppGuard pesa meno di 10 mega. E giusto per dare un'ultima infarinatura sull'architettura, AppGuard naturalmente ha una management console che viaggia su un server. Stiamo parlando di una soluzione che in generale non è resource consuming, quindi anche per quanto riguarda i server per grossi impianti non stiamo parlando di un prodotto che ha bisogno di
come posso dire, un appoggio hardware notevole. La Management Console comunica con gli endpoint attraverso degli intermediary server. Anche questa è una scelta, sempre perché si viene da quel mondo là, quindi il mondo dell'intelligence, quindi il server non deve dialogare direttamente con l'endpoint, ma tramite dei server. Questo aiuta anche la scalabilità, quindi lo rende, come posso dire, deployabile da 1 a 100.000, chiaramente potendosi appoggiare sui server intermedi. Quindi un server i server a cui vengono appoggiate la distribuzione delle policy e dei server, retrieval server a cui invece vengono richiamati i log. Anche qui poi, se volete, sempre Eirik può dare maggiori informazioni. Tutte le informazioni viaggiano criptate secondo un sistema che è anche abbastanza profondo, visto che è con riferimento uno ad uno, nel senso che l'agent è quello, il log appartiene a quell'endpoint, quindi c'è un sistema di sicurezza anche nella distribuzione di queste informazioni. I log, AppGuard non ha un sistema di analisi dei log, sì, possono essere consultati nella Management Console, ma i log vengono rilasciati disponibili per qualsiasi tool abbia a disposizione chi utilizza AppGuard. Ok, allora io mi fermo qua per lasciare a Eirik lo spazio per la live demo per mostrarvi AppGuard in azione. Ecco. Okay, I'll go on to the demo. So as Paolo explained with the slides, what AppGuard does not do is try to tell good from bad or normal from abnormal. So we do this by design because the possibilities of good, bad, normal, abnormal on a laptop or desktop are nearly infinite. And so we're going to show you right now a couple of weaponized documents that, while they might not be the most exotic samples in the world to show off malware, they're not very exciting, they really help illustrate this point of why, as a cyber defender of an enterprise, you don't want to rely on chasing down infinite possibilities of good versus bad, normal versus abnormal. So we're first, before I open up this weaponized document with a VBS payload, let's just grab its signature here. Now let's open it up. Now I'm going to pretend I'm a typical employee, which means I'm going to ignore whatever cyber readiness training I got. And now I've unleashed a VBS attack. So let's have a closer look at this. We're going to make that text black instead of white, and we can see, well, something funny is going on here. Now, the adversaries, they're not using original, unique malware samples that have never previously existed. They're mostly reusing malware samples, but just altering them so that they appear different, have a different signature. So I just altered the malware sample we just looked at in a very trivial way. And we're now going to look at what we've created here. And where is it? Oh, there it is. So we can see that we altered the signature just by typing hello, everybody there. And so let's look at these signatures again. First, the original. Now let's go over to virus total, and we'll search on that old signature. Now this old signature,
the original signature. This sample has been around for close to 5 years. And I like to show this old sample because VirusTotal really helps me illustrate the dilemma for the antivirus vendors trying to tell good from bad. Now, these red vendors here, as you may know, they're recognizing this signature as malicious. So a little more than half of them. But now you see a number of them are not. And these are reputable vendors. These are not bad antivirus vendors. But they're dealing with infinite possibilities. So now let's go back to where we were, and let's grab the new signature where we just made that trivial alteration. And then we're going to see when we get back to VirusTotal where we type in signature. We're going to paste that new signature in. Now we're going to see that none of them recognize that malware sample. And that's part of the dilemma there for trying to tell good from bad. It's so easy to make an old thing new again. Now, here is another sample, and it illustrates another reason why we don't put our customers in the position of having to tell good from bad. This particular weaponized document, it's password protected. So if you did have a machine learning enhanced antivirus and it was as great as people say it is or promise it to be, it still can't get a look at this until after it's been decrypted. This is just the most basic of obfuscation tactics or disguises. Now, I'm once again impersonating the end user, and I'm pretending to do bad things because that's what we like to do, we end users. And now I'm enabling content, and now I'm unleashing a PowerShell-based attack on my employer because I have unrealistic expectations of what is in place to prevent that bad things from happening. So here's that VBS script. AppGuard blocked it because of its general controls. It doesn't let untrustworthy things launch from low privileged locations on the endpoint. So this was a script file trying to load from user space. Same thing for that PowerShell script. Now this other one here, that's an example of containment where AppGuard in policy regards Microsoft Word as a high-risk application and applies containment rules on it so that it is not allowed to do harmful actions once it's launched. Remember those other tools known as application whitelisting. All they do is allow or deny stuff to launch. After they launch, their job is over. With AppGuard, its job has just begun because it's not just controlling what may launch on part of the endpoint, it's regulating what they may do afterwards. In fact, here's just a quick slide I'll go to real quick to illustrate that. So first off, we are doing those launch, allow, deny controls. We contain applications such as Microsoft Word so they don't do harm to the rest of the endpoint. We also do isolation rules where we protect an application or an object from the rest of the endpoint. So this was our example of Microsoft Word here. And let me get my laser pointer back on. So we didn't allow those script files to load from this low privilege location. That's why the PowerShell and the VBS scripts were blocked. If they had also dropped, say, executable files that were not signed by one of the trusted publishers, they wouldn't have been allowed to launch. Now here's Microsoft Word over here. This dark red rim means that it is a contained application. That means Microsoft Word is not allowed to alter any of the these red or blue cells. You know those cells as program files, directory,
Windows directory and the local machine registry Hive and some other keys. And so that is how AppGuard is preventing the adversary from using applications that are already on the endpoint to do harm. We also do some attack surface reduction where we might realize that for this group of 1,000 laptops, those users have no need to use of PowerShell, for example. So let's just prohibit PowerShell, period. But wait a minute, your IT operations and your sec operations people probably are using PowerShell. That's not a problem with AppGuard prohibiting it from the user in the application, because AppGuard is context aware. It's able to allow the IT ops and the SecOps people, when they use whatever tools they use, to allow those tools to use PowerShell on demand when it wants. AppGuard stays out of its way. So a lot of other tools that we've seen when it comes to prohibiting PowerShell, Command EXE, or whatever, when they allow the IT ops, SecOps people or their tools to use those prohibited utilities, now the end user can use those utilities. Now the adversary can use those utilities during that window of vulnerability. AppGuard doesn't create that window of vulnerability. Now we've talked a little bit about inheritance and how that simplifies administration. So you don't have to know all of the policy details of an application that we're containing. You don't need to know all of the child processes. Remember, Microsoft Word here, it's just not a single executable. It's a whole family of child processes, grandchild processes. And every time there's a patch, update, or plugin, those things change. Now with application whitelisting, application control, HIPs, and other types of tools, when those changes occur, then the security tools policies have to be updated. That's not the case with AppGuard, because all it needs to know is the full path name of this parent executable. When it launches, AppGuard's driver observes everything that launches from it. So basically everything in the Microsoft Word process tree, whatever falls within, inherits the containment of the parent. So if you've got an application like Photoshop or some operating system component that handles audio or what, and those things were launched by Microsoft Word in the normal use of of Microsoft Word, because they were launched by Word, those other things, Photoshop, that operating system component for the audio file, or the audio blurb, they inherit the containment also. So not only are we simplifying the administration of AppGuard, we're also simplifying the burden on the administrator, you might say, in terms of anticipating the tactics and permutations of the adversary. So if they never dreamed of there being an exploitable vulnerability in some operating system audio component or Photoshop, and they didn't have a policy for it, that's okay because of this inheritance. So I've got another example here I want to show you. It's of a banking Trojan. Oh, this is interesting. I must have grabbed the wrong snapshot. Yeah. I like to start with a snapshot on this one, because if I run it at different times with different applications, it behaves differently. And sometimes it takes up to 5 minutes to run its course. Now, presumably it's doing that because it's trying to fool the behavior pattern matching tools. And so they make statistical guesses. Is this good, bad, normal, abnormal? AppGuard operates by compartmentalization. It basically builds rail guards within the endpoint, so those actions within the endpoint that the adversary needs to do once they get in, they cannot do them. And now here's the malware sample, and
For it to launch, we have to guard it. We guard it or contain it. And so I've launched this thing, and then all these things happen afterwards. Well, now let's look at what happened. This thing launches, standalone executable, it's contained. Now it has launched the background task host and asked it to alter this run key in the Windows registry. So because background task host was launched by this malware sample, background task host inherited the containment from it. Now here it's trying to write to the memory of itself. So presumably what it did here was it went back to the original binary, decrypted some additional features and capabilities that didn't load initially because it wanted to operate quietly. And then when it tried to inject them back into its memory, AppGuard blocked that. Now, here it has launched a shell script attack. Now, this wasn't defeated because of inheritance. This was defeated because that shell script attempted to launch from a low privilege location. Now here we have some containment going on. It's at this executable basically got the background task host process to try to inject malicious code into the memory of another yet legitimate process already running. Remember those cells. We want to contain each application that's such that they can't do harm to the rest of the endpoint or to the rest of applications. So it tried to inject code into this utility to temporarily turn it into a hacker tool. Well, it wasn't allowed to violate that containment. So here it's repeating itself a little bit, doing what it already did. Now here it's using one of the child processes that it has created, and that child process has inherited the containment from the parent or the rest of the process tree, and it's trying to write into yet another fileless process. And so AppGuard containment blocked that memory write. Now here, it's trying to inject malicious code into the memory of yet another legitimate utility already running on the endpoint. AppGuard containment did not allow that. Now here, a slight variation, another malicious code write via memory into another fileless process. AppGuard contained it. Now these are just VMware artifacts that sometimes show up when you launch a VM. And so this is illustrating inheritance in many ways, just like we saw here. Basically, what it's saying is whatever process results from running this parent executable, that child process, that grandchild, that great-great-grandchild, they will all inherit from the parent, simplifying administration and easing the burden of having to anticipate all of the variations that the attacker might come up with in trying to attack machines. Let me pause now and just ask, are there any comments or questions I could ask people might have? Now, let me ask this. I can show a quick demonstration on isolation where we have a malware sample in a Linux host with root privilege, and we're showing that it cannot attack or compromise an application that is protected with one of these isolation rules like this. So this is on a Linux host, and what the malware sample out here has root privilege, and it's still unable to successfully attack this application and its folders within this little isolation fortress. I'd be happy to show you that, or we could go onto the AppGuard management system and look around there for a little bit. Any preferences? Non credo di dover, sorry Eirik for the Italian, non credo che abbiate capito. Eirik, preferite che vi faccia un'altra demo e vi faccia vedere un malware che su un ambiente Linux, oppure andiamo a vedere la management console
per darvi alcune informazioni proprio di massima sulla management console. Dire la seconda, Paolo. Ci fidiamo che su Linux funziona uguale. Sì, no, tra l'altro è un sample dove vengono dati dei privilegi per cui AppGuard è in grado di bloccare ugualmente l'attacco, per cui alla fine, come dire, credo che sia capito l'efficacia e come funziona la soluzione, forse. Grazie. Eirik, the best will be if you can go through the management console, just show roughly the main important task of it. All right, so as you can see, this is multi-tenant, meaning you can have many different customers in the same management system, yet separation of data ensures the privacy and separation of the different companies in here. Now, this is not a production system. This is a system that I share with some of the engineers. And I'm going to jump into my company here. And as you can see here, I've got a number of different policy groups here, and they cover different types of platforms. I've got Windows laptop desktops here. I've got a Linux server, and there's some Windows servers. But also notice that over here, I've got different role or templates that these are based on. So this is based on the default template for workstations. This is based on a custom template that I did. And here's one that is based on a lockdown template that's more aggressive in hardening the endpoint, prohibiting more stuff. And so the big difference between what you might think of as a lockdown versus the basic is intended to get along, not disrupt things on the vast majority of enterprise endpoints. Whereas the lockdown is prohibiting ever more utilities from launching, for example, and that increases the possibility that one group of endpoints might have some dependence on one of those things you're prohibiting. And so the role of the administrator is to find that sweet spot in between hardening too much and hardening too little. And it's really quite simple and straightforward to do. So you can see that each policy group, based on whatever policy template I'm using, falls into another group of groups. So I can clearly organize these policy groups into groups of groups. And of course, all of these are organized into a company. So let's dive into one of these. So here's the dashboard, and this is indicating the policy version. So if I'm not sure if I've made any recent changes here. If I hit publish policy, and maybe there are a bunch of us administering this, you obviously wouldn't be doing this in production, but the idea here is to let the other guys know at a glance what you've done in the last policy change. And so now I've just changed the policy version number here. By hitting distribute, I'm now sending this new policy file out to all the relay servers, and the agents, wherever they are, they pull or check those policy servers every so often. Do I have a new policy update? Do I have a new policy update? And so on. So now agents that might be looking for a policy update for this particular group see that there's a new policy version, and now they're going to implement that. So let's look at this containment thing. So Microsoft Word, let's go into Microsoft Word, and we're going to see that here's that policy I showed you earlier or talked about, Microsoft Word. That is all you have to do to put in a policy that contains Microsoft Word. And you might notice WinWord EXE and the rest of the full path, that hasn't changed in over a decade. That gives you a sense of how often AppGuard policies have to be updated
because of endpoint changes. How many patches, how many feature updates, how many plugins have been on, have an endpoint with Microsoft Word undergone in the last 10 years, yet you don't have to change the policy for it, see? Now, notice these colored tags here. This is a representation of a Windows endpoint. These USTPL guys, the yellow gold ones, these are kind of like style rules that you might have seen in Microsoft Word or Adobe InDesign. So you highlight a text and you apply a style, and that text will now use that style, so it will specify font size, and all kinds of other characteristics. Well, we kind of do a similar thing when it comes to the folders on a Windows endpoint or Linux endpoint. So we've applied this USTPL style rule, as it were, to all these different folders on the endpoint. And basically, this is saying no executable not signed by a trusted publisher may launch. Only those that are signed by a trusted publisher may launch from these USTPL guys, folders. Now, you'll notice program files in Windows, they either have this SS allow all or SSTPL. Now, this SSTPL usually isn't applied to these directories by default. It was added later. But basically, what SS means is we're not looking at this from a perspective of we have to regulate each and every launch. We don't need to do that because of how AppGuard works. You see, this is an at-risk application that launches from system space, and we don't allow it to alter system space. We don't allow just anything to launch from user space, but if something does, such as GoToMeeting or Zoom, we're typically going to guard or contain it, which means it cannot write into system space. So what that means is we're preserving what is good in system space. We're not letting bad things be added to it. We're not letting good things be changed to bad things. And so we don't need to make launch control rules like whitelisting applications do for system space. Now, when you think of application whitelisting tools, those lists are tens of thousands to hundreds of thousands of items long. And the vast majority of the items in that list for system space, the red area, about 99% of that, that's for system space. Only a tiny sliver of those rules are for what is in user space. So you can get a sense that right off the bat, AppGuard is orders of magnitude, many, many, many times simpler than dealing with an application whitelisting solution. Now, if you want extra assurance about what may launch from system space, we do have some of that. Notice I could hit signed here for these guys. Now, what that means is AppGuard is just going to verify that they have a valid signature for them. Over here, I just did an example where notice this Oracle style rule, as it were, is applied to this Oracle directory that I added to the program files directory. This is basically saying only Oracle signed executables may launch from this directory. Ordinarily, people don't do this, but if you want that extra assuredness, such as on a Windows server where you're really locking things down and there's not a lot of change occurring like occurs on laptops and desktops, this might be a good thing to do. Okay, so once in a while when you're containing an application, you might need to do some unusual things. So let's say we've decided we want to add some application to be guarded or contained. I'm going to click Add Applications here. Maybe it's some accounting application. All right, I want to allow it to launch. I want memory file system, registry system contained, and memory contained.
like so. And all I have to do is hit save. And I've just added a containment rule for yet another application. But what if that same accounting application will not operate at all, or normally, if it cannot write to a log file? Maybe this is that log file. Well, all I need to do, that would show up in the log events, be crystal clear, and you can just go over to the same location, basically, change this to read write, and basically, you're now letting that accounting application alter that log file. One does not have to do this often. In fact, it isn't that common a thing you have to do. But let's face it, in the enterprise, you have to deal with real-world situations where, say, developers ignored the operating system guidelines of what to do and what not to do. So AppGuard provides you the means to easily diagnose such issues and easily remedy them. In fact, you might even come across an issue where some application you're containing needs to write into, say, a local machine hive key. That's not a problem. And now I've just created an exception rule that allows that to be done if you come across such a thing. Again, it's not common. Now remember, I talked about those style rules where we're only letting stuff launch from those low privilege directories, user space, if they are signed by a trusted publisher. So this is what that might look like. Now look here, here's Zoom. Zoom has a terrible reputation for security, so naturally anything signed by Zoom, we want to guard that and memory contain it as well. Now here's Google. Notice we're not automatically file system, registry system containing those. There's actually a good reason for that, because Google signs their installers and their applications with the same signing certificate. So to deal with the possibility of Google Chrome being in the same Google Chrome being installed in the user space, we put in this explicit file-based rule for Google Chrome. If it's in the user space, it must be contained. Not a problem. Problem solved. I'm going to show you something else that's, I think, really interesting. Oh, I should show you this. How are we doing for time? We've been over for 10 minutes now, and I don't want to keep people longer than they want to be here. We're okay? 5 minutes, 15 minutes? Again, sorry for the Italian. Ok, voi sappiate che Eirik ha una conoscenza talmente profonda della soluzione, perché è uno degli ingegneri, ve lo dico solo ora, che ha sviluppato la soluzione a illo tempore, per cui potrebbe raccontarvi AppGuard, oltre alla sua grossissima esperienza nel mondo della sicurezza, di tutto. L'esempio che sta facendo adesso è un esempio interessante perché voi che siete integratori, quindi che avete potenzialmente sareste quelli che gestiscono la soluzione, la Power Apps è un concetto interessantissimo proprio perché è a utilizzo del personale tecnico che interviene sulle macchine. Come potrete immaginare, una soluzione di questo genere è una soluzione che blocca to core. Quindi, essendo così deterministica, la domanda che sorge spontanea quasi sempre è sì, ma quando io lo installo poi nessuno riesce più a operare su queste macchine. Ecco, la Power App è stata disegnata per quello. Io, se siete d'accordo, lascio spiegare questo ad Eirik, dopodiché direi che possiamo concludere, perché andando avanti, come avete capito, le feature ad utilizzo di AppGuard sono tante proprio perché è deterministico il tipo di soluzione e quindi ha bisogno che ci siano delle, come si posso dire, delle possibilità di gestione. Quanto più è approfondito il lockdown delle macchine, tanto più le feature dovranno essere utilizzate. Ecco, questo è un po' il concetto. Se siete d'accordo, faccio andare Eirik e far fare quest'ultimo giro. I would like, Eirik, I will suggest just to
go through the power-ups and then close the presentation, if that's okay for you. Okay. So AppGuard is ultimately a hardening tool. It limits actions that are allowed on laptops, desktops, and servers. And by doing that, we are defeating malware attacks without having to recognize the malware or the malware's effects, which means no guessing, no statistical guessing, good, bad, normal, abnormal. Yet your IT ops people, your security ops people, they need to be able to do what they need to do, which usually involves making changes to those laptops, desktops, servers. So they need a way for AppGuard to stay out of the way when they need it to stay out of the way. And they need to be able to use tools that AppGuard might be prohibiting, such that the user cannot use those tools. And most importantly, the adversary cannot use those tools. So we have a policy designation where we will designate a tool as a power app. Now we've got a couple here that probably don't make sense. I'm just going to delete that. But I'm sure you've heard of Microsoft SCCM. That's typically used to manage these things. I don't remember what the full path name is off the top of my head, but let's just say that is the full path name for Microsoft SCM. We type that in. We almost certainly want to say validate signature. And then we hit save. I didn't put in a valid path name there, of course, but I think you get the point. It's that easy. So you might have your IT asset or remote management and monitoring tool specified here. You might put another security tool in here and just tell AppGuard, hey, stay out of its way, leave it alone. Now, there is another approach here. They're called trusted folders. Trusted folders are very similar to the Power App, and they're mainly intended for that enterprise, especially the large enterprise, that has hundreds of scripts, hundreds of executables that they use as part of their IT operations or security operations to do these specialized things like rename files, but hundreds or thousands of files, or whatever these specialized tools do. Instead of having to designate each and every one of them as a Power App, you can designate one or more folders as trusted folders. So you place those scripts or executables into such a folder, and anything that launches from within those is given that Power App status. There's an extra bonus here though. Nothing else on the endpoint may add something to inside this folder or alter what is inside this folder. Only processes that have Power App status granted by AppGuard may add or alter whatever is in one of these trusted folders. So it's a specialized isolation rule protecting the folder and its contents from the rest of the endpoint. Again, more compartmentalization, more containment, more isolation.